Aprende a pronunciar esta palabra en inglés con acento americano y acento británico. Empecemos. No olvides escuchar y repetir. Empecemos con el acento americano. Find. 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 Find.
Ahora analicemos la pronunciación de inglés británico. Find. 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 I can't find my keys. She found a good restaurant. I find this movie interesting. We are trying to find the answer.
¿Qué acento es más fácil pronunciar para ti? Déjamelo saber en los comentarios. Subscribe to my channel if you learned something new today. See you in the next video.